Hi guys, so we continue our advanced Russian course based on the article «Мнемоника для иностранных языков». Что реально помогает? Mnemonics for foreign languages. What really helps? Last time we talked about different techniques of mnemonics, of better remembering, better association. And the last one was method Cicerona. Он же дворец памяти. Now, do you remember what он же means in Russian, in the modern Russian? Он же means also known as. So, method Cicerona, the Cicerone method, also known as the memory palace. So, just wanted to remind you this expression он же. Now, I'm going to read the next paragraph, and then we're going to analyze it, and you're going to get it 100%. By the way, for the new students, you have a link below this video for this particular article, but it's much better if you print it out. And then you can mark everything, and you can underline things, and you can write above the word its meaning in English. So we continue, guys. I'm going to read the next paragraph. Это самые простые и доступные лайфхаки для изучения иностранных языков. Метод Цицерона, считайте, прямая наводка, как запоминать иностранные слова, обозначающие конкретные предметы. Окно, дверь, шкаф, диван, кровать, тарелка, вилка, ложка и т.д. So, they are referring here to the above-mentioned list of different mnemonic techniques. And then it says, это самые простые и доступные лайфхаки для изучения иностранных языков. So, лайфхаки, obviously, that's life hacks. Доступные means accessible. Please underline and write above it, accessible. Therefore, доступные лайфхаки would be accessible life hacks. Изучение means learning. So, all the rest I think that you will get. Это самые простые и доступные лайфхаки для изучения иностранных языков. So, those are самые, the most. Простые, simple, like the most simple, the simplest. И доступные, and accessible, life hacks for learning foreign languages. See how it works? Метод Цицерона, считайте, прямая наводка, как запоминать иностранные слова, обозначающие конкретные предметы. Окно, дверь, шкаф, диван, кровать, тарелка, вилка, ложка и т.д. So they refer here to the Cicerone method, the last one, from the list that we learned yesterday. Считайте, you probably know that считать means to count. But считать might also mean consider. So when he says метод Цицерона, считайте, we would translate that as consider that method as. Yeah, so it's a little bit different structure, but считайте, that's an imperative. Consider, meaning consider this method. Прямая наводка. So наводка, it's not a very common word, but it means pointings, when I point at something. So, прямая наводка, прямая comes from прямой, which is direct. So, прямая наводка, direct pointing at, yeah, because наводка, we will translate that as pointing at, otherwise it will not work. So, direct pointing at, как запоминать иностранные слова. Запоминать means to remember, to memorize. So the beginning of this sentence is going to be like that. So the Cicerone method. Consider it to be the direct pointing at how to memorize foreign words, обозначающие конкретные предметы. Обозначающие means meaning. So the words meaning something. Обозначающие meaning, yeah? Конкретные concrete, предметы objects.
So meaning the concrete objects. And then you probably know those words. But let's go over them just in case. Окно means window. Дверь, door. Шкаф, cupboard. Диван, sofa. Кровать, bed. Тарелка, plate. Вилка, fork. Ложка, spoon. Now in Russian, when they say itd, it's pronounced itd when you read something, but it means etc. Itd, so just remember, and so it is written like that, because it's a shortening form of и так далее, and so on. So itd means etc. So now look how it all works together. Метод Цицерона, считайте, прямая наводка, как запоминать иностранные слова. Иностранные слова, обозначающие конкретные предметы. Окно, дверь, шкаф, диван, кровать, тарелка, вилка, ложка и т.д. So the Cicerone method. Consider it a direct pointing at how to memorize foreign words. How to memorize foreign words, meaning concrete objects. Предметы means objects. A window, a door, a cupboard, a sofa, a bed, a plate, a fork, a spoon, etc. And we continue. I'm reading the next paragraph. Все это наверняка найдется у вас дома. И вот вам уже нужно запомнить не какие-то абстрактные fork и spoon, а вспомнить в нужный момент, где лежат ваши любимые вилка и ложка. Вилка fork и ложка spoon. That's an interesting question. An interesting sentence. Let's go over it. Все это наверняка найдется у вас дома. Наверняка means probably. Наверняка. It's called, you might know the word наверное. Yeah, so it's pretty much the same. Наверняка. Все это наверняка найдется у вас дома. So найдется will be found. Найдется. So все это наверняка найдется у вас дома. So all that, все это, probably will be found у вас дома. At your home. И вот, вам уже нужно запомнить не какие-то абстрактные fork и spoon. И вот, and so. Yeah? И вот, and so. Вам уже нужно, you already need, запомнить, to remember, не какие-то абстрактные, so not some abstract. So какие-то in this context means some. Not some abstract fork and spoon. Yeah, so now look how it all works from the beginning of the sentence and up to here. Все это наверняка найдется у вас дома. И вот вам уже нужно запомнить не какие-то абстрактные fork и spoon. So all that will probably will be found at your home. And so you already don't need to remember some abstract fork and spoon, а вспомнить в нужный момент, где лежат ваши любимые вилка и ложка, fork и spoon. Actually, I would even stress, где лежат ваши любимые вилка и ложка. You might also stress it intonation-wise. So you do not need to remember just some abstract fork and spoon, but here it's like something that is opposite to what had been said. So but вспомнить, to recall. Вспомнить means to recall or to remember, you might pronounce, but to recall, that would be вспомнить. В нужный момент. В нужный момент is an expression meaning at the right moment or at a needed moment, because нужный means needed, necessary, so at a necessary moment. Где лежат, where. Лежат in this case doesn't mean to
lie. Even though in English we might also use lie as in the meaning of situated. But lejat here in this case basically means situated. In other meaning it would mean to lie on a bed, for example. So lejat, where are located, where are situated. Vaše любимые, your favorite. Любимые means favorite. Вилка и ложка, fork and spoon. So the second part would be а вспомнить в нужный момент, где лежат ваши любимые вилка и ложка. But to remember in the right moment where are situated your favorite fork and spoon. Now let's read this whole sentence. Все это наверняка найдется у вас дома. И вот, вам нужно запомнить не какие-то абстрактные fork и spoon, а вспомнить в нужный момент, где лежат ваши любимые вилка и ложка. All that probably will be found at your home. And here, и вот, like, and so, and here, you don't need any more. So уже I translate that as already, but I will translate so that it sounds better in English. You don't need any more to remember some abstract fork and spoon, but to recall in the right moment where are located your favorite fork and spoon. Now we're reading the next paragraph. Чтобы наша статья была вам максимально полезна, будем давать английские слова с транскрипцией. Чтобы, in order to, полезно means useful. And максимально, you remember "о" in Russian at the end of the word, usually means that it's an adverb. So, in a certain way. So, adverb is a part of speech answering the question how, like in what way. So, максимально means in a maximum way, like in a maximum, yeah, in a maximum way. So, чтобы наша статья была вам максимально полезна, in order for our article, статья means article, to be the maximally beneficial for you. I don't know if you can say it like in English, maximally beneficial, but that's максимально, like in a maximum way. Maximally beneficial for you. Будем давать английские слова с транскрипцией. We will be giving. So the structure будем давать equals or is parallel to the English structure we will be giving, because будем, that's the future tense of be, of быть. We'll be giving English word with transcription. So again, чтобы наша статья была вам максимально полезна, будем давать английские слова с транскрипцией. In order for our article to be maximally beneficial for you, we'll be giving English word with transcription. Транскрипция — это передача звучащей речи на письме с помощью специальной системы знаков, которая приводится в самом начале любого учебника иностранного языка для начинающих. So now they're defining the transcription. Let's go over the vocabulary. Please take your printed materials. We'll start underlining things. Передача means conveying. Conveying. Звучащий means like soundings that produces sound. And речи comes from речь, which is speech. Therefore, передача звучащей речи, that would mean literally the conveying of sounding speech. Like, but in English would say something like conveying of a verbal speech. На письме, in writing. So please underline на письме. That's an expression meaning in writing. So that's conveying of the verbal speech in writing. С помощью, with the help of. Специальные системы, obviously special system.
знаков. Знак means sign. So специальная система знаков would mean special system of signs, которая приводится в самом начале любого учебника иностранного языка для начинающих. So приводится means is given or is printed. Therefore, которая приводится, so the system of signs, которая приводится, which is given or which is printed, в самом начале, in the very beginning, в самом начале любого учебника, so любого any, учебника comes from учебник, which is a textbook. So в самом начале любого учебника would mean at the very beginning of any textbook. Now, what kind of a textbook? Учебника иностранного языка для начинающих. Для начинающих would be for beginners. Comes from начинать, which means to begin. Начинающий means beginner. Для начинающих for beginners. Now, please see how this sentence works altogether. Транскрипция – это передача звучащей речи на письме с помощью специальной системы знаков, которая приводится в самом начале любого учебника иностранного языка для начинающих. Transcription is the conveying of a spoken or sounding speech, verbal speech, in writing, with the help of a special system of signs that is given in the very beginning of any textbook of a foreign language for beginners. So you see, that's advanced Russian for you. You get it, right? Well done. Next. В нашем примере fork читается как fork, а spoon произносится как spoon. Okay, so в нашем примере, пример means example. В нашем примере, in our example. Читается means is read. That's passive. Yeah? Читается, is read. Читается как? As read as. And произносится means is pronounced. So произносится как would mean is pronounced as. So that's simple. So в нашем примере, in our example, fork читается как is read as fork. Spoon, so here in this case means and. And spoon произносится is pronounced as spoon. Двоеточие после гласной означает, что гласную нужно слегка потянуть при произнесении. So, двоеточие means colon, as a punctuation mark, like that, colon. Двоеточие после гласной, after a vowel. Гласная means vowel. You can also say гласная буква, a vowel letter, but when you say гласная, that's clear. So, двоеточие после гласной означает means. Yeah, please underline and write above that means. So the colon after a vowel means, and usually it is followed означает что, means that. So you can even underline all of that as one expression. Гласную нужно слегка потянуть. That, okay, the structure in English would be different because нужно means it is necessary. So нужно by itself means it is necessary. Слегка means a bit or slightly. Потянуть means to, in this case I would translate that as extend. Потянуть, extend. Like it comes from тянуть, which means to pull, but потянуть in this case would mean extend. In other cases it might be different or different meanings. Extend. При произнесении, при means during or while, and произнесение means speaking, because произнести means might mean to pronounce or to speak. Pronunciation would be произношение. That's a little bit different word. But произнесение,
Actually, you can write uttering, because the English word utter, I think that's quite conveys the meaning of this word произнесение. So what does it mean? Двоеточие после гласной означает, что гласную нужно слегка потянуть при произнесении. So the colon after vowel means that it is necessary to slightly extend the vowel. So гласную we would put here after the extend the vowel during the uttering. So listen again. Двоеточие после гласной означает, что гласную нужно слегка потянуть при произнесении. The colon after a vowel means that it is necessary to slightly extend the vowel while uttering. На сегодня теории достаточно. Переходим к практике. Достаточно means enough. So на сегодня теории достаточно. For today, it's enough theory. So достаточно, we would translate here, it is enough. It's enough. So for today, it's enough theory. Переходим. Переходим. You can understand from the word that it's like мы, like we are doing something. So we are moving to the practice. Because переходить means to shift or to move to something. So переходим, please underline that and write above, we are shifting to or we are moving to. So на сегодня теории достаточно, переходим к практике. For today, it is enough theory, we are shifting to the practice. Okay guys, so now I'm going to read this whole part that we have studied today, and you will see that you get it much better. So you might surprise yourself big time. Listen. Это самые простые и доступные лайфхаки для изучения иностранных языков. Метод Цицерона, считайте, прямая наводка, как запоминать иностранные слова, обозначающие конкретные предметы. Окно, дверь, шкаф, диван, кровать, тарелка, вилка, ложка и т.д. Все это наверняка найдется у вас дома. И вот, вам уже нужно запомнить не какие-то абстрактные fork и spoon, а вспомнить в нужный момент, где лежат ваши любимые вилка и ложка. Чтобы наша статья была вам максимально полезна, будем давать английские слова с транскрипцией. Транскрипция – это передача звучащей речи на письме с помощью специальной системы знаков, которая приводится в самом начале любого учебника иностранного языка для начинающих. В нашем примере fork читается как fork, а spoon произносится как spoon. Двоеточие после гласной означает, что гласную нужно слегка потянуть при произнесении. На сегодня теории достаточно. Переходим к практике. Okay, guys. So thank you very much for your attention. We're going to see each other at the next lesson. Please, if you don't have it printed, this article, please print it out. You have the link below this video at the description box. And if you need my personal help with your Russian, I'm giving first free consultation without any obligation on your part. You can contact me using the email below this video, and I'll tell you how it works. It's being conducted online. We're going to measure your Russian level. I'm going to give you lots of tips how to advance. Tips that might really change your path of language learning. So, do not hesitate. You can contact me, and later on, if you need some private lessons or certain program, then it's going to be paid. But the first meeting is for free. No obligation on your part. So I hope to see you, and take care. Bye bye.